чтобы вода держала эту, чтобы никаких этих проблем, без проблем перейти вот эту речку, если она даже большая. И она все время говорила, мы не турутиштиграли, ну, мы не делали, чтобы чтобы мы речку перешли нормально. Ну, а я вообще боюсь, когда с маленькими детьми речку переходить. Ой, я вообще это... Ага. Ой, я из-за детей, я не знаю. Ну, чтоб это... Как бы смелости, наверное, чтобы... Kamchatka. When we left the silence of this land last winter, it was covered in ice, and I certainly didn't imagine that we'd be back. But here we are, thanks to the French anthropologist Nastassja Martin. After a 14-hour flight across Europe and Russia, we have a day of bumpy roads ahead of us before reaching our first stop on the edge of Kamchatka's Itcha River. А ты знаешь, вот этот, который на кресте живет, Аппа? Дедушка? Да. Он так смешно, каждый раз я его вижу. Он только по-эвенски говорит. Нет, он глуховатый. Да, я... вот так все время, да? Ухо подставляет. Да. Хороший дедушка. Да. Медведя убьет и живет там на нем. Да. Пока всего не съест. For the last 6 years, Nastassja has made numerous trips into the heart of this forest, where she's studying a clan of indigenous people called the Aven. Like last winter, at the end of the road, we're relieved to find a small group of the clan gathered to greet us, including the infamous Appa. He's not exactly the ferocious bear hunter I imagined, but Nastassja tells me the 79-year-old has survived alone in this corner of the woods for over a decade. Вырастет. А? Вырастет. 59-77. Здорово. Как дела? Отдыхаю. Мы сейчас поплывем, да? Не, Ваньку дождусь, вниз пойду. Папа, привет, я даже с тобой не поздоровалась. Да? Я говорю, здорово, даже не поздоровалась с тобой. I'm happy to spot a familiar face. Ivan's never been a man of many words, but I know that with him leading us on the final leg of our journey, we couldn't be in safer hands. Like last winter, Nastassja's daughter Ayla is joining us. But apparently, this time she'll have a new friend. Ivan's nephew, Senya. The last time we made this 110-kilometer journey, it was on the back of a sled. This time, according to Ivan, we're only an 8-hour boat ride from our final destination.
Ivan's ancestors lived and thrived on this land for over 2 centuries, but under the communist regime, they were forced to move into small villages and state-run farms. When the Soviet Union collapsed, Ivan's mother packed the family's belongings and headed back into the forest. Today, the clan of about 30 family members live in 4 different hunting camps spread across the vast territory. Unlike the rest of the family, Ivan's sister Yulia lives with her 4 children in Kamchatka's capital city. But every summer, she brings her children back to the place she still calls home, Tvayan. Все, все, все. Где мы едем? Ой, все почти что убежал. Недалеко осталось. For 1-year-old Senya, a long journey into the forest was probably not what he expected when he awoke yesterday morning. But in a few minutes, he'll finally see the familiar faces of his siblings. They arrived in Tvayan several weeks ago. Айла, бабушка, где бабушка? Успеваю, Шутя, а то потом. Тихи, твои, тихи, твои. Так, за столом не... Ой. Стой! Tvayan, the middle of nowhere, or according to Ivan's mother Daria, the middle of everywhere. Гриша, Что? руки с мылом мой. And like her ancestors before her, for Daria, the center of Tvayan is around the fireplace with the family, a concept she undoubtedly hopes to teach Senya and her 3 other grandchildren, Ilya, Grisha, and Vasilina. Ну-ка, идеально, найди, который ты насыпал. Ты подумай, это как курица. If winter in Tvayan is about as austere a world as I've ever seen, According to Nastassja, summer is a completely different story. The forest awakens with the sights and sounds of its inhabitants, and Tvayan is filled with the children's laughter. Daria and her family converted this abandoned Soviet farm into their permanent home 30 years ago. There's still no running water or electricity, but the family stays well fed thanks to the fish in the river and the animals they hunt. Today, Daria and her clan thrive in this isolated world, but Nastassja knows life outside Tvayan continues to change. And the anthropologist wonders if Daria's grandchildren will one day learn what it takes to adapt.
Вы новый носок купили, тетя Ваня? Тетя Ваня, сколько тут человек поместится? 6. 6? Хороший. Тетя Ваня, а это полицейская носовка? Нет, А какая? простая. Ты круто, да? Знаете, что надо? Надо всех победить, знаешь, как? Папа, что и я. During the school year, Ilya and Grisha attend a Russian academy in the middle of the city. But as soon as school lets out, at the end of each spring, they head to Tvayan for a totally different kind of education. Вот на опять ука, да? И вот мы идем. У него кука такая. Сломалась. Пивная. Я пивная. Это поезд. Как? О, ты на Италии. Не, и Италии ты вы. Это вы ей? Да. Ой, у него еднота что-то. Клон. Он клон. Вон нота. If life in Tvayan offers Ilya and his siblings the prospect of a completely alternative lifestyle, Муха. Точка. Вот Yulia точка. knows that in this rapidly changing world, she must prepare them for every eventuality. Сеня, иди к маме. Мам, ты куда кино? Сеня. Гули. Daria surely knows that fact better than anyone else in Tvayan. Там в куте палка есть. She might have been born in these woods, but like her grandchildren, as a child she received a formal education in the city. А ты не мешай, вон Гриша урод. Working as a successful pharmacist in her 20s, when the Soviet system and its economy collapsed, Daria knew she still had a skill that most people don't, the ability to survive in the middle of the forest. Это мухоморы, видишь, они несъедобные. А палочки, полка. Еще 3 предложения и хватит. Да, до конца допишешь. Кто балуется? Nastassja met Yulia when she first came to Tvayan 5 years ago. They might be from totally different worlds, but the two women have become close friends ever since. Василина вчера, она сказала, что, разговаривала про когда она здесь жила. Василина? Ага.
Я думала, ну, когда ты тоже маленькая была, так же тоже тут жила? Да, До сколько? до 7 лет. Тоже. Дети вон тоже до 7 лет. Все до 7 лет, пока в школу не пойдут. Ты раньше, когда еще нас не знала, даже не думала, что ты к нам будешь приезжать, да? Да. Что когда-нибудь попадешь на твой. Как ты нашла Твоян, да? Ну, это хороший вопрос. Это большой вопрос. Я искала. А там индейцы есть еще такие, которые в лесу живут? В Аляске? Да, мало. Так же, как мы живем. А в школу как они ходят? Или они не учатся? Ходит, конечно. Ну, там школа. Ну, там, это типа, это очень похоже, как ЭСО. Это поэтому мне интересно. Люди, которые решили жить в другой жизни. Я держи веревку. Давай, ты, давай. Я подержу. According to Nastassja, Ivan lost his father when he was only 2. 1 year later, his mother decided to move back to Tvayan. For Ivan, Tvayan is not a different world, it's home. Не видно. Ой, как Like the rest of his family, he did live and study in the city. But after finishing his military service, Ivan knew his place in life was in the forest. Today, the future of Tvayan is literally in his hands. If Ivan continues to build on the land his mother fought so hard to regain, it's to assure that the grandchildren will always have a home in Tvayan. And that when the day finally comes, they can choose their own destiny. Все, пошли. Summer in Tvayan might appear to be a moment of peaceful tranquility for Daria and her family. But according to Nastassja, it's actually the most critical time of year. They spend nearly every hour of every working day to replenish their stocks of fish, berries, and wood for the upcoming winter. Я думаю, как они делают, чтобы запомниться, где свое место, где они родились. Да, ну, я тоже всегда думаю, они же
знают, где родились, и идут туда. Как они И идут туда же умирать. Наверное, как и у людей, да? Вот они родились, потом куда-то вдруг уехали. Ну, бывает, что возвращаются в свои места. Ну, где свое детство, родились, детство. А дети знают как? Юля пластает. Они все пластают. А дети? А эти еще Пока нет. еще нет. Сейчас вот мальчишек надо. Вот мальчишки тоже смотрят, видят все. У нас столько раньше мальчишек, которые в поселке плохо вели себя в школе, там, в лес приезжает и исправляет. Like most indigenous societies, for the Aven, observation is the key to education. So while Grisha and Ilya might consider their walks in the forest as just another escape from their summer school books, Ivan knows that by simply watching him work, his nephews are acquiring all the skills they'll need to one day survive in Tvayan. Гриша, Илья, идите дрова подтаскивайте вон туда. Эти? Да. И вот эти. А как? Ладно, это как-то вот в эту. Не надо, сейчас на руку. Анька, она зеленая вся-то. Фосфор. Мне палку падает. Ванька! Мне палку падает. У меня. Мне голова падает.
Где? Что, упали? Да. Ты дрова ты потерял. А чего не остановил? Блять. Иди. Nastassja and I have been in Kamchatka for just over 2 weeks. Perhaps it's the calming rhythm of the forest, or maybe it's the total isolation from outside Tvayan. Что-то комары. But one thing is sure, I now feel like I'm in a different world. Там объедки вот эти остались. И он раз такой в костер высыпал и говорит: папа, это тебе. И бабушка его наругала. Зачем объедками кормите? Потом это, если у нас на костре уголек стал маленький, упал, и черный уголек этот стал, значит, кто-то приедет в гости. А Ванька сильно так хотел, чтобы к нам кто-то в гости приехал. А мы где-то на огороде были, а он один дома тут был в отчаянии. Юля, иди сюда, иди смотри. А мне интересно, я прибежала. А он взял вот эти все, которые горелые, вот так вокруг поставил. Он поставил, да? А сам поставил. Тебе сказал, чтобы это... Ага, смотри, угли стоят, кто-то к нам приедет. Ivan and his family obviously enjoy the presence of visitors from the world outside the forest. But according to Nastassja, they never feel alone. For these animists, plants, animals, rivers, and even trees all have their own spiritual essence. To survive in the forest, the Aven believe they must remain harmoniously connected to all these beings. Маленькая ведерко воды. During the long hours the family spends by the river each day, Daria might be hoping to catch another fish. But she's even more determined to teach her grandchildren the importance of just simply being a part of the environment that surrounds them. In a world that's constantly moving, where even the smallest gesture of daily existence is another form of their nomadic existence, every member of the family must know the importance of their place in this complex system. Today, Ivan's place in the forest could not be more clear. He's the predator.
Надо ее хорошо отмыть. Песком не чистить крышку. Это строит. А если вы в камеру попали? Я пошел. Сейчас я тут растоплю, скажу, чуть подождите. Пик. Замечательно. Давай еще порошки. Давай есть. Ты держи. Daria's granddaughter, Vasilina, is 16 years old. If she continues as planned, in 2 years she'll be finished with school in the city. Vasilina will then have a decision to make. Я тут всегда была там, в городе. Делать нечего. Дома постоянно сидишь. Это как-то не очень. Там, если там оставаться, то работать. Ну, там, а потом делать все равно нечего. А тут, не знаю, да. Он ко мне сказал, чтоб ты в этом году везде поедешь с ним. Ну, на лошадь, ну, коням, потом за дровами. Я помню, когда мы ехали, когда мы на конях ехали сюда, а я на конях ездила давно, и страшно было, я же сначала на французе ездила, а потом, он же сначала дурил, дядя Ванька сказал, потому что давно не ездит, и мне было страшно на нем ехать, а потом дядя Ванька сказал, ну, спрашивал, я спрашивала, кто на нем будет ездить, что-то. Он говорит, ты будешь ездить везде. Я такая, нет. One of Vasilina's most important chores during her summers in Tvayan is to help care for the one animal they own that reconnects the family with their nomadic past. Vasilina's ancestors followed their reindeer across Siberia and arrived in Kamchatka a century before the Russians. When the Soviets imposed the communist system, the Yven lost the ownership of all their animals.
Today, their reindeer are in the hands of large private companies. So Daria's clan now rely on their horses during the summer months to travel between their different hunting camps. While I'm not much of a cavalier myself, with water levels rapidly descending in the river when we leave the forest, apparently, it'll be on the back of a horse. Гриша, принеси Сене платочек, там пеленка тонкая на кровати у нас под подушкой. Не на кровати, а на диване. А где мой хохоб, Ванька? Он делает, едет. Скажи мне, чтоб машинку принес и там коробку, вот которой Игорь ящиком сюда принесешь? Мама, ты пошикай. Ну-ка, Сенька, убирай все твое. Ну-ка, ручки убери. Ручки убери. Бери. Бабушка будет этим засевать. Иди. When I first returned to the forest of Kamchatka, I never imagined I'd see someone actually using the same type of sewing machine I once spotted in my grandmother's closet. But Nastassja tells me Daria's ability to understand and skillfully use whatever objects she finds might just be an essential key to her family's ability to thrive on this land. Сеня! Чашка, подвинь сюда. Катя, это такая конверта не тынка. Да, есть.
Такую темную. Наверное, да? Погода сколько, я сегодня пахала с ней. Ну и так он и шел, только не смотрел. Before we left for a summer in Kamchatka, Nastassja told me to bring all the rain clothes I own. But during our first 3 weeks in Tfayan, I haven't seen a drop. In the Kamchatka forest, climate change is already real. And the unpredictability of the weather is a new challenge that Daria's grandchildren will surely have to face. Ой, все, пару минут. И такой тында. Ну, когда собрались ехать. Все поедем. А когда? Послезавтра, как погода. А нервом лучше как подарить. Это не русский поэт, а китайский. Надо мне прислушаться, а то я так это... По-нашему поет. По-китайски. Daria's grandchildren might still not know how to say the word forest in Aven, but what they have learned over these last months is surely even more fundamental. The sights, sounds, and odors of Tfayan and its surroundings are now etched in their minds, imprinted in their daily gestures. The Kamchatka forest and the beings that inhabit it have now become an essential part of these young Aven. Ляля, тебе браться надо, она тут красоту наводит. Да не, уже рассвет
завязали все, и все повылезало. Знаешь, как неудобно. Вот чтобы у тебя волосы выросли. Особенно, когда на конях едешь без шапки, ветки цепляются, потом так... Так-то не надо, мне тут лень. Что, можно быть красивой на лошадях? Ему-то хорошо, у него волосы. Кому? Он меньше, чем мантиконе? Он меньше, чем огонек? Пониже? На него будет удобнее залазить. Чего? Не махай! Вот это? When Daria decided to return to the forest after the fall of the Soviet Empire, she knew she was taking an incredible risk for herself, but also for her family. As she told Nastassja, the most incredible part of their story was that they managed to always remain together. Watching the children as we prepare our long journey home, I can't help but realize that for Daria, it actually doesn't matter where each one of them chooses to live in the future. As long as they know they always have a home in Tvayan. Сеня. Но мама, она всегда говорит, если ты, в душе твой он же единый, ты веришь их. Ходишь и ему что-нибудь задобряешь ему, например, угощение даешь ему. Määni turutistyörälle ja jauhatteli määni. Ну, чтобы это, как бы смелости, наверное, чтобы это. Или погода, это, чтобы уже когда снег долго идет, и говорит, баулишь, девки, мääни, это тоже хватит, это надо, чтобы уже это. Ну, как бы с ними разговариваешь, они, да. Пепчик. Где?